Welcome back to my channel. So welcome back to SSLC 2024 final examination revision video series. So in today's class, I have chosen heredity and evolution lesson. So we have successfully completed 12 days of learning application type questions. Hope ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ every day follow ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ and you kept asking me the doubts which you have, and I also know I just responded for every comment that I have received. Okay, almost every comment. So ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ 15 marks easily. So what are the important points that you need to learn anta? So playlist ಅಲ್ಲಿ available ಇದೆ, physics related all the concepts. So kindly watch. And yeah, saying so much, I'm starting today's class. Before starting, as usual, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. You're not focusing on the type of the same questions. Okay, right. So today's quote is, success consists of from failure to failure without loss of enthusiasm. Right? So ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ you should not stop. Okay, if you want to get success, so if you fail in learning something, keep learning. Pade adanne kaltkolli definitely. So when you learn from failure to failure without losing enthusiasm, you should have that willingness to learn. So if you have that willingness, definitely you all can achieve something great in the examinations and even in their life. Okay, so this is applicable on your both educational life as well as in your personal life. Okay, please remember this. Yeah, and if you're also finding difficulty in solving any application type questions from mathematics, do watch all the videos uploaded by Deepa ma'am from DVS Math channel. Okay, so alli nimge explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, miss ಮಾಡದೆ watch ಮಾಡಿ. Okay, right. So good morning to each and every students. All my dear lovely students are already in the live. So hope you all are enjoying all the application type of questions which I am especially posting for you. Right. If you're finding today's video useful, please don't forget to share. Maximum share ಮಾಡಬೇಕು, because maximum share ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ another 9 days I feel. So ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರೈಟ್. Yeah, so then let's begin today's class with the first question. Question ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. It's very important. Understanding the question is very important. And you keep trying answer also. So let's check whether your answer is right or wrong after assessing. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆದರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನೇ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಗೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. F1 ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. F1 ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೀಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಲೀಲ್. This is another allele. Okay, one letter which is representing the character, we are calling it as allele. ALLELE, allele ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್.
Again, from here we get capital Y, and from here we are getting small y. Okay, so what did we basically get in F1 generation? F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಸ್ ದೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. Recessive trait will not express in front of dominant trait. Dominant trait ಒಂದಿದ್ರು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್ ರೌಂಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. Capital Y is yellow. And what is this answer we have received for? We have received this for F1 generation. F1 generation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ F1 filial ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆನ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್, ದ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Did you get round green? Any round green seeds you got? No, right? You did not get any round green seeds. Okay, so that is the reason your answer should be 0. Okay, no round green seeds are given here, so your answer should be 0. I hope you understood. This is very important. So maximum ಇವತ್ತಿನ ಲೈಕ್ 300 ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 100% ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. No two individuals are absolutely alike in a population ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, no two individuals. What do you mean by this? See, for example, fine. So there is a population of, say for example, dogs. There is a population of, there are so many dogs in a group. Okay, but no two dogs are exactly same. Alike ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನೋ ಟೂ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. Some of you are telling because of mutation, some of you are telling about genetic variation. Okay, fine. Okay, I'll explain you very it's very easy, but yet you want to understand the concept. Understanding the concept is very important in this case. Okay, most of you are giving many reasons. Good. So reason ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಆಗಿರಬಹುದು reason ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. No two individuals are absolutely alike. Yaake? Because see, when these organisms undergo reproduction, basically they undergo sexual mode of reproduction. Howdalva? So there will be a male dog and also a female dog, and they both contribute a kind of gamete, and these gametes will combine to form an offspring dog. Alva? So now what happened? This offspring also will one fine day it will also grow. Correct, alva? It will also grow one fine day. But later what happened? See, the chromosome from both the parents have entered into the offspring. Correct na? These chromosomes which contain DNA may change while copying. How dalva? So why it may change. Okay, so why? Because you can just give a reason of this. This is a best reason which I feel, that is mutation. What is mutation? Mutation is nothing but change in the sequence of DNA. Change, let me write this. See, change in the sequence of DNA. If DNA sequence keep changing, change in the sequence of DNA. If DNA sequence keep changing, what happen? Every time the new organism which is formed, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ we can find certain changes. Okay, so what happened?
It says that no two individuals are absolutely alike in a population. They're not exactly same. There is some variation. I hope you understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ genes which is coming from both the parent. Father also give out some genes, mother also give out some genes, right? So both the genes, what happened, they enter to offspring, and there is some modification that takes place. Okay, when both the genes mix, what happened, when the genes from father and mother, when they both mix, what happened, we cannot create an exact same copy. Exact same copy is very difficult. Why? Because both the genes are mixed. There will be some changes in the DNA. Okay, when it is copying. So this results in the formation of new organism. Okay, clear aaytu alva, right? So there are certain other reasons also, but this is the best reason which I feel. Okay, error in DNA is same as changes that takes place in DNA copying. Both will be similar. Okay, right, let's go for the next question. Next question nodta barana. See, in the weight of elephant, remember, ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಇಫ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಹಸುವಿನಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ದ ಪ್ರೋಜನಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋ ವೇಟ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಜನಿ? Progeny is nothing but the next generation organism. What is progeny? See, a baby elephant which has been formed from the parent elephant. Okay, we cannot see there is low weight in this organism. What may be the reason? Okay, parents lean agirtare andra, it is not that the offsprings or the progenies also should be lean. It is not the reason. Yake? Exactly, most of you are telling exactly, children, correct. Okay, yake? Because here, see, starvation, because of starvation, losing weight. So this is happening during the lifetime. How is this happening? This is happening, it's lifetime. This is happening during the lifetime. What is this actually? This is the change. So change in the weight or reducing the weight is one of the type of the change. Weight loss ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು change, and this is happening during the lifetime. See, anything, any alterations that you make during your lifetime, we will call it as what kind of trait? They call it as acquired traits. What do we call it as? We will call this as acquired traits. Based on this, ತುಂಬಾ questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. Remember, any changes that happen during your lifetime, we will call it as acquired traits. And when I say acquired traits, these are the trait which can be acquired during lifetime. Nim lifetime ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, but they will not carry to your progeny. ನಿಮ್ಮ next generation organism ಗೆ carry ಆಗಲ್ಲ. For example, if you're very brilliant, it is not that your progeny should also be very brilliant. ಹಾಗಲ್ಲ. Okay, your progeny may be brilliant, they may not be brilliant. It is because, see, that what I say that you are very genius or you are very expert, that character does not appear in the progeny, because this is an acquired character. It is not the inherited character. Clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? So what answer you should write for this? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ? See, this is because decrease in the weight is what kind of trait? See, right from here, decrease in the weight. Okay, decreasing in weight is acquired trait anta baribeku. Decreasing, acquired. Okay, decreasing in weight is an acquired trait anta baribeku.
And what else you will write? Acquired trait, acquired during lifetime, but they cannot be inherited. Okay, this is what you want to write exactly in the examination. I hope you understood. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the chromosomes number of sexually reproducing parent and their offsprings is the same anta kelta idare. Chromosome number, remember chromosome number nene kuda ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ reproduction, ಆ reproduction ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Chromosome number of sexually reproducing parents and their offsprings is same. Offsprings ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದ ಮೇಲ್, when I talk about male, okay, male and female, both male and female as an individual, okay, both male and female as an individual, they have 46 chromosome. They have 46 chromosome. Remember, they have 46 chromosome in somatic cells. Somatic cells andre enu ma'am? Somatic cells andre the cells which are present in your body and they tell about the characters of your body. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. All the somatic cells in your body contains how many chromosomes? 46 chromosomes, which is nothing but 23 pairs. Okay na? Right. But both in male and female, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, both in male and female, both in male and female, their sex cells, that is nothing but sperm and ova, okay, their sex cells contain 23 chromosomes, that is nothing but haploid, which is nothing but haploid andre half the number of chromosomes. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 23 ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ 23 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ, ಫಾದರ್ಸ್ sperm has 23 chromosome, meet the egg, correct, right? It meet the egg. What is that egg? It is the mother's gamete which meet the egg, which has 23 chromosomes. Again, I just write it in short, 23 chromosome, and results in ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ 23 ಎರಡು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and it results in the formation of what? Zygote, which contains 23 pair of chromosome. Father du 23, mother du 23 ಏನಾಗುತ್ತೆ, they both combine to form what? 23 pair of chromosomes. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ half the number of chromosomes because they are haploid. Okay, during reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ, father's sperm which has 23 chromosomes, C ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, chromosomes, meet the mother's egg, correct na? It meet the mother's egg which has 23 chromosome, and it results in the formation of zygote which has 23 pair. ಸೊ 23 ಪೇರ್ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 23 ಪೇರ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 23 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 23 or 22 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 23 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 22 ಬಂದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ 22 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಸಿ ಐಬಾಲ್ ಕಲರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Why experiences of an individual during its lifetime cannot be passed to progeny? ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this is very important. Why experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny? ಅಥವಾ why traits acquired during lifetime cannot be inherited? ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಾವೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನೇನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐ ಬಾಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀಸನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೀಸನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯಟ್ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as acquired trait and it acquired during lifetime. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. acquired traits acquire during lifetime. it acquire during lifetime. and ಬರಿಬೇಕು, and it cannot be inherited. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್, acquired trait will not make any changes in DNA. ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಟ್ that is inherited but may not be expressed. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೂರ್ವಿ ಗೌಡ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪೂರ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಖುಷ್ವಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದೇ ರೀಸನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಹೌದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪೀ plant's parent, capital T, and this is the dwarf pea plant parent. Okay, there are two parents, tall and dwarf. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, both the parents are contributing. See here, capital, that is tall parent is contributing capital T, dwarf parent is also contributing a small t. Both have been carried, ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್
ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೇಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ದ ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸಿ you have to write the whole process. When a tall pea plant, ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, when a tall pea plant is crossed with a dwarf pea plant, the offspring that we receive is all tall pea plant. Because here, ನೋಡಿ reason ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, here tallness is a dominant trait. Tallness is a dominant trait. Dominant trait. Trait ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Trait is nothing but character. Tallness is the dominant trait and it takes over. It takes over ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್? DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA? What is DNA? The full form of DNA. Okay, the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, deoxy, the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DNAಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್. ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DNA ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್? DNA ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ two identical replicas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Two identical replicas. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಪ್ಲಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ whom? From the original, or you can say parent. Okay, from the original DNA molecule. Original DNA molecule during cell division. See, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. During cell division. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ, see, if I take one cell, in the cell there are so many, the cell organelles, mitochondria, Golgi bodies, nucleus, ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ DNA, ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾಪಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು another cell. This is another cell. Okay, so process of producing two identical replicas, there will be sometime errors also. So but copying anta helidaga almost enagutte, it should be of same replica. Okay, so enagutte copying the two identical replicas from whom? From the original. So this is the parent cell. Now from the parent cell the new cells are forming. Haudalva? So from the parent cell the new cells are forming, and during when it is happening? It is happening during the cell division.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. See, DNA, basically, when I talk about DNA, you should focus on nucleus. Inside the nucleus, there are DNA strands in the chromatin network. ಏನಾಗುತ್ತೆ? During cell division, cell divide ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the DNA from the parent will be copied and sent to the that is next cells. I can say the daughter cells. Okay, daughter cells ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is the importance of DNA copying, or ಯಾಕೆ DNA ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ DNA ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, DNA ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. DNA ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ the proteins and RNA. RNA ಅಂದ್ರೆ ribonucleic acid ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, all the proteins and the RNA that is needed by the cell, that is needed by the new cell has to get copied. Okay, so ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕಾಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ, DNA ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಾಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸಿ, DNA copying is necessary. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ RNA and proteins, they both, okay, RNA and proteins needed for the cell to carry out necessary reactions and cellular process in order to survive. Survive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? New cells has to get copied. Okay, so when they don't get copied, what happens? The cells may simply die. Because the previous cells ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ shall I explain once again? RNA is nothing but ribonucleic acid. Shall I explain this concept once again? Or you understood? You understood what is the importance of DNA copying? Or shall I give different, the explanation? I'm waiting for your response, children. Okay. Okay. So most of you are telling yes. Once again, please explain, ma'am anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, there are so many reasons. One of the critical reason I told. So simple reason ಇದೆ. I just go with this and also explain that. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ DNA ಏನು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ DNA ಟು ಕಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್. ಸಿ, ವೆನ್ DNA ಕಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ if DNA does not copy, ನೋಡಿ, if DNA does not copy, then what happens then? It is not possible to carry genetic information. Genetic information is nothing but what? The information that is carried from your parents to offsprings. Basically depend on many characters. So like characters, maybe I told you, maybe hair color, eyeball color, finger shape, foot shape, okay, your facial structure, okay, all this is because of DNA. So because if DNA does not copy, what happened? Then it is not possible to carry the genetic information. So to carry the genetic information, it's very important. Yaake anta keldaga, so to carry the genetic information,
DNA copying is very important. This is one of the simple reason. But ಆ DNA ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು? RNA ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ RNA ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಮೇ ಡೈ. Okay, or this cell may become some of the, what I can say, problematic cell in the group of cell. ಈ ರೀತಿ. Okay, I think ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, let's get into the next question. What is evolution? Explain the 3 evidences of evolution. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, the simple form of living organisms get changed into complex form of living organism. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಓನ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ and the gradual change. It is continuous and gradual change that occurs in an organism over a period of time. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಂಪಾಂಜಿ. The chimpanzee, which was, having most of the similar characters, that we have ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ what chimpanzee have that we have, not what we have is chimpanzee is having. Okay, chimpanzee ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ the different parts of the earth ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ DNA ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹೇರು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೆಸ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Literally less hairs are there on our body. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗಾಯ್ತಲ್ಲ, what are the changes that I am telling to you right now? This changes does not happen over a period of, that is overnight. ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 1 year ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ millions of years or thousands of years, I can say. It took thousands of years for this change to happen. So ಹಾಗಾಗಿ evolution ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ 3 ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ you can take 3 evidences. First evidence is the analogous organs. See, you can take analogous organs. You can take homologous organs.
ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ 3 ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನೋಲಾಗಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. I'll explain you these two. I just want an answer for this in the comment area after the video get end. Okay, I just reply for your answers. Analogous organs andrenu, analogous andrenu, organisms which have the similar, body design. I repeat, sorry. Analogous andrenu, organism which have different body design but they perform same function. For example, nodi tagolbodu, we can take example of, just a second, we can take example of a bat. I can take the example of bat. Nodi ee riti structure irutte bat ge, but when I take the structure of wing of the butterfly, it looks like this. If you look these two, what happened? They both are very different to look. So that means their internal body design is different. So what you can write? So analogous organs are the organs which have different body design. Remember, they have different body design. They both are having different body design. You're observing it, right? ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. But wing of the bat ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ wing of the butterfly ಆಗಿರ್ಬೋದು, they both are used for the purpose of flight. Okay, correct na? Correct alva? So different body design. Okay, different body design. So what should be your further answer? I'll write and mention here. Okay, see, different body organisms which are, that is analogous organs andre organs which have different body design but performs same function. What is the function here? The function is flight. Can you guys give me an example for homologous organs? Can you guys give me an example for homologous organs? So some of you are asking what is isolation. I'll give you answer. ಹೇಳ್ತೀನಿ, isolation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Can you give me an example for homologous? So Yogavarti has given an answer of 4 limb of frogs, and okay, Sanjay has given monkey and humans. Okay, many of you are giving many different answers. Good. Some of them also have given the frog, 4 limbs of frog and human, like that you have given. Fine. Nodi, ಈಗ 4 limbs of frog ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 4 limbs ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 4 limbs ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು, ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4 limb ಟು ಹಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ what I say, the organs, that is the 4 limbs, for different purposes. Okay, so I repeat, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಐ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್? ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್, that is continuous and gradual change that occurs in an organism over a period of time. This is called as evolution. Okay,
explain 3 evidences of evolution. We have taken analogous, homologous and fossils. Okay na? Analogous ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, organisms have different body design, okay, but they perform same function. Okay, organisms may have different body design, but their function is always same. But in homologous, they have similar body design, but they perform different function. Okay, I just need how the fossils are reason for the evolution in the comment area. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ A, and this is another area B, and this is another area, this is area C. Area B ನಲ್ಲಿ blue color birds ಇದೆ. Just I'm taking this as an example. All the birds which are present in the area A is blue, but all the birds which are present in the area B is red. Okay, they are red. So there are 2 areas, and these areas are very close to each other. As a result of it, what happened, they both start to reproducing with each other, and as a result of bluish red color bird would have been formed. Blue bird, red bird, or bluish red color bird kuda form ಆಗಿರಬಹುದು. One fine day ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ bluish red bird ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will go to an area C, very far away. This is very far away from locality A and B. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ವೈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಮೂವ್, ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, one fine day ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the organism which has been produced by this bluish red bird, okay, might not be bluish red, it may be gray in color, gray color ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ? because it is depending on that what kind of the bird the bluish red is mating with. Basically ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, you are seeing because of the isolation and because of the separation of locality, after several years later, an organism is producing a new variety of organism. This is how it happens basically due to isolation. Isolation ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಓಕೆ. Then I'm happy in moving to other question. Explain the importance of fossils in deciding the evolutionary relationship ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So see, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, fossils ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ when they are deciding the evolutionary relationship ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So fossils basically ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ fossils? ನೋಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The fossils are the preserved remains of living organisms from the remote past ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Fossils are preserved remains. Preserved remains ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ. Preserved remains of living organisms. This should be the fossils are, when I say fossils, that is completely based on living organism. Fossils are what? Preserved remains of living organisms. They are the preserved remains of living organisms from the remote past. From the remote past. Remote past ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೇಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನೇ we will call it as what is that? Fossils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾಟ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್.
ಸೊ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಗ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗಿಂತ ಇದ್ದಂಥ ಫೆದರ್ಸನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರಾದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೆದರ್ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಆಗ, ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೆಪ್ಟೈಲು ಫೆದರ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈಗಿರುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಇದೆ. So are the birds are using their feathers just to protect its body from the cold? No, right? It is using its body to, that is, it is using its feather for the flight purpose. So archaeologist ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, archaeologist ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the people who will dig the earth and find like the traces of fossils. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅದ್ರದ್ದು ದೇಹದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಫೆದರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗಿರುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಪ್ಟೈಲಿಂದನೇ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು, ದ ಫೆದರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫೆದರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೆ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್, ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನಾನೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟು, ಫಾಸಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ರೇಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Fossil helps to say the racial history. That means, see, we being a human beings, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Like, see, human beings found in the different parts of the country. That is, I can't just take the country. You can take the world. The people living in America, people living in South Africa, people living in India, all are having some similarity. What is that similarity? Our body designs are similar. But ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಲ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರಿತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೂವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ animals and plants which were lived
which were lived before. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನು ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, and it also provides the missing link to study the evolution. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೇಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. They provide, okay, they provide the missing link. They provide the missing link in study of evolution. So ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸಿ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರಿಸೆಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್, ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟು ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್. ಅಂದರೆ ಆಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1-2 minutes ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾದರ್, ಮದರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ವಿತ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾದರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಆರ್ ಫಾದರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಮದರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the same situation, small b, or mother may be having capital B and small b. Because ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾರು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟು ಬರೀರಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. Okay, because that is a dominant one, and here you will get a small b. So ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is forming a capital B and small b. It is forming a capital B and small b. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, see red hair of the mother. I repeat the question ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ರೈಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಬಾಬು, I think your answer is not correct. Please hold on what you're typing. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is one trait which is coming out of the father and one trait which is coming out of the mother. Okay, they both combine together to form this kind of an offspring. So this is basically now black. Why black? Because this is the dominant one. See, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, see when I take this case, as capital B is dominant, the dominant trait is always moving out. That means here I can't say dominant. In this case, sorry, in this case I can't say dominant because they are homologous.
ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಶುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೈ ಪೆನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಟೆಲಿಂಗ್? ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟು ದ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ಸ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್? ಮದರ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, and here let us take one trait that is small b. They both are parents anyhow, whoever may be the father, whoever may be the mother. But in F1 generation we get something which is like this. What is this? This is actually the black color. Why? Because the dominant trait is getting expressed. Okay, just a second children, just a minute, I'll be back. Just a minute, I'll be back. I think you got the clarity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೇಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ನೋಡಿ, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಈ ರೀತಿ ಅಲೀಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನಂದರೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಲಾಸ್: ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಈ 3 ಲಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Simple. Homozygous is nothing but same type of letters. Heterozygous is nothing but different type of letters. Next, what is speciation? Repeated ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Speciation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Origin of new species from existing species ಅಷ್ಟೇ. Origin of new species, ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ? ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್
ಎನಿ 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. 3 different type of question, answer will be same. Origin of new species from existing species. Origin of new species from existing species, we will call it as speciation. So what are the factors anta heldaga? There are factors. See, probably in the previous preparatory examination also they had given. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, genetic drift ಆಗಿರ್ಬೋದು. Yes, that is correct. What are the factors? Maybe the mutation one reason ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 factors including geographical isolation, all these are reasons for what? Reasons for speciation. That means the new organisms to form. Then pitkolli ee 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. mention 4 factors, name any 4 mechanism that leads to speciation. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, so let me see like if I have any other questions or let I end. Okay, see, how were farmers able to obtain present day cabbage, cauliflower and broccoli from the wild cabbage anta ಇಲ್ಲಿ question ಇದೆ. Okay, what is the question here? How were farmers able to obtain? ಈಗ ನಮಗೆ cabbage ಇದೆ. See, we have cabbage right now, like in the present market we have cauliflower, we have broccoli, we have kale, we have kohlrabi. ಇದೆಲ್ಲ vegetables they have been derived from the wild cabbage. Okay, ಹೇಗೆ farmers ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, actually farmers during breeding ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ during breeding is nothing but what? Forming a new type of organism. Okay, during breeding farmers selected for a very short distance. See, they did not like basically the wild cabbage. So that is why they thought, okay, by using wild cabbage we can form new types of vegetables. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? By using pollination method. What kind of pollination? By cross pollinating. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೀವ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವ ಕ್ಯಾಬೇಜು, ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದು ಲೀವ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೀಫ್. So by choosing a characteristic called very short distance between the leaves, they have come up with the vegetable called cabbage. Similarly, they have selected the feature called arrested flower. So flower irbeku, but enagirbeku, flower tumba closed agirbeku. They have chosen a character called arrested flower. By choosing this character called arrested flower, they have come with type of vegetable which is called as broccoli. Okay, and finally ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they also have chose a character called sterility. Sterile. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ they have also come up with another type of vegetable, that is the cauliflower. Okay, cauliflower is basically a sterile flower. Cauliflower, cabbage ಯೂಶಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಚೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೀವ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನ ಅವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೊಕೋಲಿನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟೆರೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಅವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನೌ. I have 2 more questions. So this question I'll be giving you as a homework. So please mention the answer in the comment area. Mention the methods of estimation of dating the fossils. Methods na matra mention ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? Just mention the methods of estimation. What are the different methods that you use to estimate the age of fossils? Okay? ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಜನೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ obtained in F1 generation were different from the plants with the red flowers of the parental generation. Why anta kelta idare. Okay, so first of all we'll finish with the checkerboard na finish madbidana so that you will get the clarity over this. Okay, yes, so I think that most of you are answering good that you are taking initiative to do this. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we cross pollinate, basically this is monohybrid. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is monohybrid because there is only one character. What is the character which is present here? The character is color of the flower. So when I cross a red flowered plant with a white colored plant, that is the plant which is bearing white flower, what happened? If in the F1 generation I will be getting something like this, that is capital R. So all the offsprings which I get in the F1 generation will be of red flower. That is, all the plants which I get in the F1 generation will bear the red flower. Why? Because now here the red, that is capital R, is the dominant one. The dominant one always take over the recessive. Dominant one will always take over the recessive. Okay, next ಏನಾಗುತ್ತೆ, so my taking this as a parent for F2 generation, ನೋಡಿ capital R and small r, we will start to self pollinate. What do? We will start to self pollinate. When I self pollinate, what happens? Capital R crosses with capital R, I get capital R. This crosses with this, I get capital R and small r. This crosses with this to get capital R and small r. This crosses with this to get small r and small r. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್. ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್? ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. It is red. What is the color of this flower? Color of this flower is also red. Why? Because see, capital R is the dominant. Color of this flower, this is also red because there is dominant character. Color of this flower is white. Why? Because there is no dominant, completely recessive. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇದೆ? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇದೆ? 3 ರೆಡ್ ಇದೆ, 1 ವೈಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನೇ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ನೋಡಿ 2 ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಹೋಮೋಝೈಗಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೋಡಿ 2 ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್? ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇಸ್ 1:2:1. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೆಟ್ರೋಝೈಗಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ಜೀನೋಟೈಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ hereditary and evolution lesson in the afternoon. Today or tomorrow, when did I told you?
tomorrow, I think. Tomorrow afternoon, I'll be meeting with this lesson. Tomorrow morning, I'll be dealing with few more questions, application type of questions from other lesson. Yeah. So if you know any class 9 students, that is of your juniors, please tell them I have posted many videos for class 9 students also for their public examination. ಈಗ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ yeah, that's all for today's class. I hope you enjoyed the whole class which I discussed for the day. If you find this video useful, don't hesitate to share. Please share this video and kindly like this video. And I'm going to end the session right now. See you all tomorrow with a great session, heredity and evolution. Yella concepts go on clarity kodtini nale. Saying so much, I'm ending today's class. Have a great day, my dear students.